වසන්ත හිරේ නිදහස් වුණයි කියලා ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ හිරේ නිදහස් වුණයි කියලා ලොකු චූන් එකක් ලොකු ආතල්ලයක් නම් මම ගන්නෙ නැහැ. ඒකට මූලික හේතුවම තමයි අපිත් හිරේ ඉද්දී අපි දැක්කා ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ හිර කරලා ඉන්න ඒ සිරකරුවන්. කිසිම හේතුවක් නැතුව එක එක විවිධ හේතුන් වලට අවුරුදු ගණන් හිරේ ඉන්න සිරකරුවන්. මේකම කැතම ත්‍රාඩ ජඩ පනතක් තමයි ත්‍රස්තවාදී පනත කියන්නේ. ඒ මිනිසුන්ගේ අයිතීන් සම්පූර්ණ උල්ලංඝනය වෙලා. ඒ මිනිස්සු අවුරුදු ගණන් හිරේ. මම මේකෙදි මතක් කරන්න ඕනි. මෙතනින් එහාට වසන්ත විතරක් නෙමෙයි. මෙතනින් එහාට වසන්ත විතරක් නෙමෙයි. ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ ඉන්න දෙමළ, මුස්ලිම්, සිංහල ඒ හැම සිරකරුවෙක් වෙනුවෙන්ම අපි ඉදිරි අනාගතේ දිගටම ඒ එකම අරගලය අපි එක දිගටම කරන් යනවා කියන එක. ඉතින් රනිල් රාජපක්ෂ තේරුම් ගන්න ඕනි උඹලා හැප්පුණේ වැරදි පරම්පරාවක් එක්ක. උඹලා හිතන තරම් ජෝගිදා ගන්න අපිත් එක්ක බෑ. උඹලා හිතන් ඉන්නවා නම් අපි උඹලගේ වහල්ලු කියලා. උඹලා හිතන් ඉන්නවා නම් අපි උඹලගේ කුක්කෝ කියලා. උඹලා හිතන් ඉන්නවා නම් උඹලගේ සල්ලි වලට උඹලගේ බලයට අපිව නමන්න පුළුවන් කියලා, අපිව දනගස්සන්න පුළුවන් කියලා උඹලා හිතන් ඉන්නවා නම් ඒ දේ ආයේ මේක අපිට වෙන්නේ නැහැ. දැන් සමස්තයක් විදියට මිනිස්සු වෙනස් වෙලා ඉවරයි. ඒ වෙනස් වෙච්ච එක ඇතුලේ මේ අරගලය දිගටම අපි හැමෝම එකතු වෙලා කරනවා කියන එක සහ රටේ මිනිස්සුත් එක්ක එකතු වෙලා මේ අරගලය කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. අරගලයට ජය වේවා. Good afternoon, everyone. I'm Melanie Gunathilaka, an independent activist. So I'm going to start this with a small confession. When IUSF was protesting against CITEM and when they were asking for right to education, I was somebody who was walking on the road, worried about traffic. I was very comfortable living in my bubble. I didn't have experience on my rights being denied. I didn't have to experience injustice up until I joined the Aragale. But during the last year, since April last year, I have experienced how the system and the tools that is used by the system is curtail the voices of the people and stops people from speaking out and stops the real people's voices getting out and their demands being heard. So when Vasantha was taken in and was detained under PTA, that was the first time I started learning more about how this Prevention of Terrorism Act has been used on people from all ethnicities, Sinhalese, Tamils, Muslims, and anybody that has tried to question the government, the question authority, question the system. So up until then, I didn't know that up until then, I thought when somebody was detained under PTA, that is something that has been done after the case has been heard in the courts. But when I learned through Vasantha's case that he was detained without a judiciary or a court hasn't heard his case, an evidence against him hasn't been presented and hasn't been argued, that's when I realized what an injustice that I've been blind to all this time. So I think it is important that we continue this fight as Sri Lankans until we win justice for all of Sri Lankans, until Prevention of Terrorism Act is repealed, not replaced, until we know that all of Sri Lankans are allowed to and is capable of living a dignified life as Sri Lankans. During the Aragale, we learned that all of these divisions that they have created, be it the race, be it the religion, be it the class, that what they did was keeping us divided. So we would never come together in unity to stand against the true oppressor, who is the ruling class. But now, I think we have all learned through experience. I have personally learned. I have been oppressed. My rights have been violated. I have been imprisoned. So I have been in remand custody for participating in protests. So now I have experience. But I'm also sad and I am ashamed that I had to go through own personal experience to learn this.
And it doesn't have to be this way. We all don't have to wait until we all lose our rights to understand the pain of someone else or understand the suffering of someone else. Before we all lose our rights, we can stand together, we can stand in unity and stand against oppression. And when I say oppression, it doesn't only limit to somebody being put in jail, somebody being put inside prison. It goes beyond. Even whether it is you being intimidated by the state, whether your family getting calls from different people claiming to be officers from the government, or whether your parents are being scared and they're being told that don't let your child go for protests. And this is all parts of oppression. And all of the time and energy that we have to use and waste going through some of the procedures stops us from taking real action, stops us from doing what is need to do to develop our country, to make Sri Lanka a better place where we can all live, where we can all have our basic needs being met, where we can all live as dignified human beings. So I need to highlight that what we saw throughout the Aragalaya since last April was the power of the people. And when people come together, we can defeat the oppressor, we can defeat the oppressive laws. That is what Vasanta's case proved. That is what we understood when Vasanta was, that is what we understood yesterday when Vasanta was given bail, and finally being able to see him walking out. So at the same time, I want to highlight that all of this time, we limited the role of the citizens only for casting our votes. But a role of the citizen can go beyond. Not only that we have the responsibility as citizens to stand up against injustice, we also have the freedom to use our constitutionally given right to show peaceful dissent, to speak up, not only for ourselves, but also for others. So it is important that we recognize our power and also learn how to use this power to speak up and stand up against the oppressive government, and also to win our rights, not only for ourselves, but also for all of Sri Lankans. Because justice denied to some is justice denied to all. Until all of us are free, none of us are free. Aragaleta Jaiva. ජනතා පරමාධිපත්‍යයෙන් නීතිය මගින් පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජනතා හඬට කන් දීලා ඒ අනුව නීතිය විනාශ වෙන්න ඕනේ. ඒම නිසා තමයි මේ රටේ විවස්ථාව 20 පාරක් වෙනස් වුනේ. හැබැයි ඒ වෙනස් වෙන්න ඕනේ මෙදා පාර ජනතාව කියන විදියට. ඒ නිසා අපි නැවතත් ආණ්ඩුවට කියනවා ශිෂ්‍යයෝ හෝ වේවා මේ රටේ පුරවැසියෝ හෝ වේවා අසාධාරණ විදියට සිරගත කරන්න හදනව නම් අපි කියනවා ත්‍රස්තවාදී පනත අහෝසි වෙන්න ඕනේ. මේ ත්‍රස්තවාදී පනත යටතේ සිරගත වෙලා ඉන්න මිනිසුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙන්න ඕනේ. බදු බර බඩු මිල අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ අසාධාරණ බදු ප්‍රතිපත්තිය නැති වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතිව තමන්ගේ බලය යොදා ගන්න සිංහ කොඩි උස්සගෙන තමන්ගේ බලය මැද්දේ සාධාරණ ප්‍රතිපත්ති අනුගමනය නොකරන බල පිපාසයාවෙන් පෙරේත මිනිස්සු බලයට ආවොත් ඒ ක්‍රමය දෙදරනවා. ඒක මේ දෙදරනකොට අරගලයායේ පැවතිනවා, අරගලයායේ පණ නගිනවා. ඒ ක්‍රමයට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියන එක අපි රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට ඉතාම අවධාරණයෙන් අද දවසේ මතක් කරනවා. අද දවසේ මතක් කරමින් මා අවසාන වශයෙන් යම් ඉල්ලීමක් සිදු කළ යුතුමයි. ලාංකීය ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඇතුලේ වසන්ත මුදලිගේලා අපි දැකපු ශිෂ්‍ය නායකයෝ මේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ඇතුලේ අද අලුත් පරිච්ඡේදයක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. අපි දැකලා තියෙනවා ඒ දවස්වල ශිෂ්‍යයෝ පාරට එනකොට ශිෂ්‍යයෝ අරන් එන්නේ පාරේ ට්‍රැෆික් හදන්න කියන දේශපාලන මාපියා කල්ලි හදපු ඇජෙන්ඩා තිබුණා. ඒ ඇජෙන්ඩා වලින් පිට ගිහිල්ලා වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය අද හදනවා සනදා ඇතුලේ ජනතා විශ්වාසයක්, පබ්ලික් ට්‍රස්ට් එකක්. මොකක්ද? ජනතා ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා කියන එක. ජනතා ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් මේ රටේ හඬ නගන්න මිනිස්සු ඉන්නවා කියන එක. ඒ නිසා රටේ පුරවැසියෝ විදියට
ඔබ ඔබ යුතුයකම ඉෂ්ට කරන්න ඔබ වෙනුවෙන් ඔබ ඉදිරියට යාමේ ඓතිහාසික අවස්ථාව ඉදිරි දින කීපය ඇතුළ තිබෙනවා කියන එක ඔබ සියලු දෙනාටම මතක් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.